qua bên Hạ viện nó mới đem qua Thượng viện, thì Thượng viện cũng y chang như vậy, cũng làm 3 lần, và đem ra hội đồng của Thượng viện và sẽ pass 2 lần trong Quốc hội của Thượng viện. Thành ra sau đó nó thành luật thì mới đem ra thống đốc ký. Thì tối nay vì cái thời gian không còn có hạn có nhiều nữa, thành ra Hubert Vo tối nay sẽ xin gọi là suspend cái constitution, là cái hiến pháp của tiểu bang Texas, đứng ra để xin Quốc hội bãi bỏ cái hiến pháp của tiểu bang Texas cho cái dự luật mà tối nay Hubert Vo làm. Rồi nếu như được mà chấp nhận cho dân biểu, phải 100 dân biểu chấp nhận cho Hubert Vo để mà bãi bỏ qua cái hiến pháp của tiểu bang Texas để đệ trình cái dự luật đó khỏi qua hội đồng á, thì rồi Hubert Vo mới được đệ trình cái luật đó qua hội đồng. Thì qua bên Hạ viện thì xong cái đó thì Hạ viện sẽ thông qua, rồi sau đó thông qua xong đó thì Hubert Vo sẽ thông lần nữa ngày mai và đưa qua Thượng viện. Thì hy vọng là từ đây tới đầu tuần sau bên Thượng viện sẽ có cái dự luật đó để mà thông qua. Tại vì cái thời gian quá ngắn, thành ra không biết là Hubert Vo sẽ làm xong cái luật đó trong những cái thời gian ngắn hay không. Hubert Vo hy vọng rằng đó là tối nay Hubert Vo sẽ thông qua được bên Hạ viện, có thể suspend hiến pháp, là cho hủy bỏ những cái hiến pháp của tiểu bang Texas để khỏi cần đem ra hội đồng. Thì chắc Hubert Vo tối nay xin sẽ đứng trình Quốc hội như là hồi nãy chị Phan Duy thấy là những cái dân biểu khác để trình cái luật của họ phải đứng trước microphone để trình cái luật của họ. Thì tối nay Hubert Vo sẽ làm 2 cái motion. Một cái motion thứ nhất á, là đứng ngay cái microphone đó để trình lên xin bãi bỏ cái hiến pháp, và xong mà được pass cái đó xong thì mới làm một cái motion thứ nhì là đem ra để trình cái dự luật đó. Tại vì cái dự luật đó nó không có viết trong cái lịch trình của những cái dự luật mà để trình ra hôm nay, thành ra phải làm cái motion thứ nhì được cái luật đó được để trình ra để tối hôm nay. Thành ra nhưng mà hy vọng Hubert Vo nghĩ là hy vọng tối nay sẽ làm xong cái đó, hai cái motion đó. Dạ. Chúng tôi thấy ông đã vận động rất là nhiều cái chữ ký, thì hy vọng là cái việc làm nó cũng đỡ được chừng nào, và hy vọng là sẽ được pass cái hội đồng để mà đi qua Hạ viện. Dạ, rất là nhiều dân biểu đã yểm trợ cái việc đó. Dạ thưa chị. Thành ra dạ. Đã được bao nhiêu sự ủng hộ cái đề nghị của ông dân biểu? 92 dân biểu, nhưng mà Hubert Vo đã không vận động tiếp nữa, thành ra nhưng mà Hubert Vo nghĩ là sẽ hơn 100 phiếu để ủng hộ cái dự luật đó. Dạ. Thưa quý khán thính giả của VAN TV 55.2 Houston, trong ngày chúng tôi thăm viếng Capitol của tiểu bang Texas. Sau buổi nói chuyện với dân biểu Hubert Vo, chúng tôi hân hạnh được gặp Senator John Whitmire, cũng là một cái district tại Houston, và bây giờ chúng tôi xin được nói chuyện với Senator. Xin mời quý vị theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi. Senator, it's very, very honor for us for you to give us some few minutes to visit you today. Sure. First of all, would you please identify the District 15 which is what the boundary, so that the viewer know exactly where you. It's in Houston, north of I-10. So you get north of downtown, follow I-10 from Beltway all the way to Baytown, and then I go out to 1960. So. Most of North Houston, some of Harris County. We have a significant Asian community along Gessner and Long Point. Very, very diverse Asian community. Got the largest Korean superstore, grocery store there off of Long Point. But anyway, I represent all of Houston. I'm very fortunate to have a lot of Vietnamese friends that live across Houston. So even though I have boundaries to my district, I still work and listen to people all across Houston. Okay, we're grateful for that. How long have you been in the Senate seat? I've been in the Senate 26 years. 10 years in the House, so I've been here 36 years. Oh, wow. Yeah.
What can you tell the young, specifically young professional Vietnamese, in order to prepare to be in your place? Sure. Well, obviously a good education is required. Stay out of trouble, number 2. And get involved in politics. Register to vote, work in campaigns. And if you have an interest in people, it's a great place to work. But the education is so important. And obviously, listen to your parents and stay out of trouble is really, really important. Yeah, listen to the parent is the first practice to listen to the people, right? Yes, ma'am. That's a good practice. Okay. What about preparing financial for the run in the Senate seat? Well, it is expensive to campaign. Obviously, you have to support yourself. Obviously, this job in Austin does not pay a significant amount of money. So, one, you got to have monies to live. But more importantly, you need monies and friends to campaign. So gets back to that education and being prepared. We got a pick today in the House of Representatives, and we know that all of you working very hard and very little money. What's the motivation? Public service. You have to really like people. You have to want to solve problems. So that's the highest priority. You got to like people and care. And then, the reward is by the satisfaction that you've helped people. Sure. Well, what is your assessment, to the Vietnamese community in Houston as a whole and in your district, particularly? Well, the Vietnamese community is a very proud, growing community, very much economic strength, voting strength. Certainly, education is so impressive, and everyone just needs to get involved. Stay involved. And so, do you realize that our station is the first ever Vietnamese English 24/7 free, no cable needed, no dish network needed, no satellite needed? I did not realize that, and I need to start watching it more often. Okay. I will. With us today, we also have Dr. Vo, who is former representative in Vietnam, and would like to say hi to you, and then maybe have a question to you. Yes. Senator, I've been involved in drafting the Constitution of the Republic of Vietnam back to 1968, and so after that we have the first Constitution of the Republic of Vietnam. I think it's still effective today, but unfortunately, the circumstance may change, but the Constitution still remains. Great. Okay, so I'm very glad to visit you today, and we need to spend more time with each other. I'm certain I could learn a lot from you. Okay, you've been at it longer than even me. Any bill that you support heavily involve or affect the Vietnamese in Houston so far? Obviously, all the bills that we pass affects the Vietnamese community, because I know y'all are very much integrated into the Houston society. So whether we're talking about taxes or education or highway, all that relates to the Vietnamese community. One of a particular bill that we know that Representative Hubert Vo is preparing right now is to prohibit the flag of the current Vietnam government right now. Have you heard anything about that? And if you see that, would you help us pass? I'll have to talk to Representative Vo. I have not seen that bill. As you know, he's in the House, I'm in the Senate. I don't think it's gotten here yet, but I'll work closely with him when it gets to the Senate. On behalf of all the Vietnamese, we are grateful if you have that go through. Hubert and I work very closely with each other. Representative Vo. Talked to him this morning, matter of fact. Good. We know that you have the same last name of our former mayor, famous mayor a long time ago. What is the relation? Kathy Whitmire married my brother when my brother and she were in college. Okay. And they were married many years. He's deceased from juvenile diabetes. But they were a very close couple for many years. Okay. As you know, that when Kathy Whitmire in the mayor, that's about time that all the Vietnamese are coming to Houston. So it was a significant historian, moment having a woman as a mayor of our city. What do you want to send the message to all the Vietnamese community that watching you right? I want to obviously tell them thank you for the contributions to the city of Houston and the state of Texas. Their bright minds, their great personalities are very much appreciated. Thank you for everything y'all have done. And I would suggest it's only going to get better as we go forward in time.
Thank you. Doctor, do you have any other question for us? Did you know what is your ambition, the future ambition in politics? Do you want to be... I'm doing what I like to do right now.